Prayer by Akshay Kaushik. Shri Guru Guhataraya Shuma Shri Guru Guhataraya Shuma Sharavana Bhava Shri Guru Guhataraya Shuma Sharavana Bhava Shri Guru Guha Taraya Shuma Sharavana Bhava Shri Guru Guha Taraya Shuma Sharavana Bhava Shri Guru Guha Taraya Shuma Surapati Shri Pati Rati Pati Vakpati Kshiti Pati Pashupati Sevita Shri Guru Guha Taraya Shumam Surapati Shri Pati Rati Pati Vakpati Kshiti Pati Pashupati Sevita Shri Guru Guha Taraya Shumam Surapati Shri Pati Rati Pati Vakpati Kshiti Pati Pashupati Sevita Shri Guru Guha Taraya Shuma Surapati Shri Pati Rati Pati Vakpati Kshiti Pati Pashupati Sevita Shri Guru Guha Taraya Shuma Ragadirahita Hridaya Vibhavita Suramuni Pujita Ragadirahita Hridaya Vibhavita Suramuni Pujita Tyagadiraja Kumara Tapatraya Hara Kumara Tyagadiraja Kumara Tapatraya Hara Kumara Bhogiraja Vinuta Pada Budeva Kriya Moda Yogiraja Yoga Beda Yukta Manolaya Vinoda Bhogiraja Vinuta Pada Budeva Kriya Moda Yogiraja Yoga Beda Yukta Manolaya Vinoda Bhogiraja Vinuta Pada Budeva Kriya Moda Yogiraja Yoga Beda Yukta Manolaya Vinoda Shri Guru Guha Taraya Shuma Surapati Shri Pati Rati Pati Vakpati Kshiti Pati Pashupati Sevita Surapati Shri Pati Rati Pati Vakpati Kshiti Pati Pashupati Sevita Shri Guru Guha Taraya Shuma Taraya Shuma Thank you, Akshay. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். என் தகப்பனார் ப்ரொஃபஸர் டிவி குப்புசுவாமி அவர்களோட 100ஆண்டு விழா துவக்க நாள் அன்னைக்கு நம்மளோட அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கிற டி.கே. மூர்த்தி மாமா அவர்களுக்கும் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நமஸ்காரங்கள். மற்ற வந்திருக்கிற எல்லா பெரியவர்களையும் அண்ட் வாழ்த்த வந்திருக்கிற எல்லா நல்ல உள்ளங்களையும் வணங்கி லக்ஷ்மி குப்புசுவாமி ட்ரஸ்ட் சார்பாக வரவேற்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ப்ரொஃபஸர் டிவி குப்புசுவாமி
ஒரு பன்முக சாதனையாளர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அப்பாவை பற்றி. அவரை பற்றி எல்லாம் சொல்லிகிட்டே போகலாம். அவர் ஒரு சிறந்த மேடை நாடக நடிகர், பட்டிமன்ற பேச்சாளர், தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் ரெண்டுலேயும் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றவர். அண்ட் ஹீ இஸ் அ வெரி குட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். நான் எதை சொல்கிறது எதை விடுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி பல பல துறைகள்லேயும் அவருக்கு ஒரு ருச்சி, ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்னு அவர் வளர்த்துருந்து அந்த மாதிரி பிறந்தவர். அண்ட் ஆல்சோ பேட்மிண்டன் விளையாடினார்னா நான் சின்ன குழந்தையாக பார்க்குறச்சே அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும். எந்த ஆங்கிளில் அந்த பால் வருதுங்கிறத எப்படி அவர் கணிப்பார்னு எனக்கு தெரியாது. ஒரு ஸ்ட்ரோக்கு கூட ஒரு ஆக்வர்டாக இருக்காது பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் கேரம் போர்டு அவரோட சேர்ந்து விளையாடும்போது நமக்கு அடுத்த ஸ்ட்ரைக்கே வராது. ஏன்னோ அவரே ஃபினிஷ் பண்ணிவிட போர்டாக, அந்த மாதிரி ஒரு அக்யூரஸி. நான் எதுக்கு இதை பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னாக்க, எதை எடுத்துட்டாலும் அவரோட ஒரு தனித்தன்மை அதில் வெளிப்படும். ஸோ இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் அப்பாவை பற்றி. ஏன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு see a documentary. அதில் எல்லாரும் அவா வாட் எவர் தே ஹவ் ஃபெல்ட் அபவுட் அப்பா, தே ஹவ் பீன் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஹிம். ஆனால் எனக்கு அப்பா அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு விஷயங்கள் தான் என் மனசில் ஞாபகம் வருது. ஒன்று, அவருக்கு அவரோட குலதெய்வமான திருச்செந்தூர் முருகன் மேலே இருந்த அபார பக்தி. அவருக்கு எல்லாமே அந்த திருச்செந்தூர் முருகன் தான். அண்ட் கந்த சஷ்டி அப்படின்னாச்சுன்னா ஆற்றுல ஒரு திருவிழா மாதிரி அந்த பூஜையை நடத்துவார். அதெல்லாம் என்னோடய மெமரியில் என்றைக்குமே மறக்க முடியாமல் பசுமையாக என்னோடய சின்ன வயசு நாட்கள்லேருந்து பதிஞ்சது. அது அப்பாவை பற்றி எனக்கு எப்போ முதல்ல ஞாபகம் வருது அதுதான். அண்ட் ரெண்டாவதுன்னு கேட்டேன்னா, அவருடைய கர்நாடக சங்கீதத்து மேலே அவருக்கு இருந்த ஒரு எல்லையில்லாத ஒரு ஆர்வமும் ஈடுபாடும் அது அவருக்கு இருந்தது. அண்ட் மியூசிக் வாஸ் இஸ் பேஷன். அண்ட் மியூசிக் மட்டும் இல்லை, ஹீ வாஸ் ஹிம்செல்ஃப் அ மியூசிஷியன் அண்ட் மியூசிக்காலஜிஸ்ட். பட் அந்த சங்கீதத்தை உபாசித்த அத்தனை வித்வான்கள் மேலே அவருக்கு இருந்த ஈடுபாடு, பிரியம் நான் சொல்லவே முடியாது. அத்தனை பேர் மேலேயும் அவருக்கு அவ்வளவு கொள்ள பிரியம். ஸோ அந்த வித்வான்கள்கிட்ட அவர் என்ன சொல்லுவார்னாக்க, ராமா கிருஷ்ணான்னு காத்தாலே இந்த ராத்திரி வரைக்கும் அந்த நாத உபாசனை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால அவள் வாயிலேருந்து அவள் சொல்கிற வாக்கெல்லாம் பலிக்கும் பார். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு அந்த சங்கீதம்ங்கிறது ஒரு ஈடுபாடு. இப்போ இந்த சங்கீத ஈடுபாடை பற்றி பேசுகிறேன் இல்லையா, அது என்ன எந்த விதத்தில் பாதிச்சுன்னு நான் கட்டாயம் சொல்லியே ஆகணும். அவர் காத்தால் 5:30 மணிக்கு எழுந்து சாதகம் பண்ண உட்காந்துருவார். உட்காந்தா ஒன்றில் நான் தம்புரா போடணும், இல்லைன்னா வயலின் வாசித்து ஆகணும். எங்கள் அம்மா வீணை வாசிக்கணும், எங்கள் அண்ணா மிருதங்கம் வாசிக்கணும். இது டெய்லி நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அட் சம் ஸ்டேஜ் எனக்கு ஐயோ இன்றைக்கி எப்படிடா டபாய்க்கிறது, அப்பாட்ட வாசிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு அப்படி அந்த ஸ்டேஜும் இருந்தது. அதை கடந்து தான் நான் வந்தேன். அப்பா இன்றைக்கி காலேஜில் எனக்கு ஏதோ இருக்குது, எக்ஸாம் இருக்குது, என்னத்தையோ இருக்குது, ஸ்கூலுக்கு போனால் என்னத்தையோ சொல்லுவேன். அவர் சொல்ல, நீ முட்டை மார்க் வாங்க, ஐ ஒன்ட் ஆஸ்க் யூ, நீ வயலின் வாசி, இல்லாட்டாக்க பாட்டு பாடும்பார். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அவருக்கு அந்த பாட்டு தான் எல்லாம் அப்படிங்கிறத ஹி ஸ்டார்டட் ட்ரில்லிங் இட் இன்டு அஸ். அந்த மாதிரி வரும்போது அட் ஒன் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் அது நான் சங்கோஜத்தோடு நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். பட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, நான் பகவானே எனக்கு ஒரு ஹஸ்பண்டாக வாய்க்க போகிறவர். அவர் ஒரு ஞான சூன்யமாக, அவருக்கு பாட்டே பிடிக்காமல் ஒரு அவுரங்கசீப் மாதிரி ஒரு ஆள் எனக்கு ஒரு ஹஸ்பண்டாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிப்பேன். அது என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த அப்பாவோட ஆசீர்வாதமும் அந்த திருச்செந்தூர் முருகனோட அருளும், அது என்னமோ தெரியல, அவுரங்கசீப் மாதிரி இல்லை, அந்த கலைகளெல்லாம் போஷித்து வளர்க்குற ஒரு ஷாஜஹான் மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் வாட்சர். ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போதே, இன்றைக்கி பாடினியா, இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணினியா,
இன்றைக்கி என்ன ராகம் பாடினேன், இப்படி எங்கள் அப்பாவை விட மோசமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்தார். அதுலேருந்து நான் கற்றுண்ட ஒரு வாழ்க்கை பாடம், நமக்கு எது நல்லதுன்னே தெரியல. அந்த முருகனும் இந்த அப்பாவோட ஆசீர்வாதமும் என்னை நல்லா சரியானபடி என்னோடய லைஃப்பில் என்னை வழி நடத்தின்னு போகிறதுன்னு நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன். இன்றைக்கும் சரி என்றைக்கும் சரி அப்பாவோட ஆன்மா இருந்து எங்கள் எல்லாரையும் நல்லா வாழ வைக்கும். அந்த அவருக்கு கைட் பண்ண அந்த முருகன் அவரோடையே இருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப நல்ல நம்பிக்கையோடு ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் ஒன்லி திஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். We will see a small documentary on Professor T.V. Kuppuswamy. காணொளியை பார்த்துட்டு வந்துடலாம். T.V. Kuppuswamy Centenary, 25th August 2025. TVK, Clio and UTERP. Lakshmi Kuppuswamy Trust, Delhi, proudly presents the centenary remembrance of its founder, Thiruvananthapuram Venkatasubramanian Kuppuswamy. TVK was a teacher, scholar, historian, musician, musicologist, and a theatre artist. He was born to late Dr. K. Venkatasubramanian, alias Ambi Doctor of Tirunelveli Junction and Valli Ammal. TVK did his schooling and undergraduate studies at MDT Hindu College, Tirunelveli, and acquired postgraduate degrees in history during 1950, economics 1957, and politics 1958. He earned his doctorate degree from Kerala University in 1976. His teaching career spans 33 years from 1951 to 1984. He taught history, economics, and politics during this period and guided research at MPhil and PhD levels at Pushpam College, Pundi. He served in the following colleges: National College, Tiruchirappalli, 1951-52, VOC College, Tuticorin, 52-55, NGM College, Pollachi, 59-63, Besant Theosophical College, Madanapalli, 64-65, Indian Institute of Technology, Chennai, 1965-66, Lakshmipuram College, Neyur, 1966-67, Vivekananda College, Agasthiswaram, 1967-68, Sir Tyagaraya College, Madras, 68-69, A.M. Jain College, Madras, 69-70, and AVVM Sri Pushpam College during 1970-1984. Was he gypsy-blooded? Did he walk with a resignation letter in his pocket? Was he a rolling stone who defied the law of motion by gathering mass? Are some of the questions that might arise about his career. Basically, he was a self-respecting person, and that was the primary reason for his shifts. Except for 1955-59, when he shifted his family to Madras, he was sought after by institutions. His students gave him a farewell at Trichy in 1984 on his retirement. As an author, TVK was prolific. He has authored several books in the discipline of history and music. He translated Bhakti Manjari for Swadhi Tirunal Trust, did a ICHR project on Carnatic music and the Tamils, co-authored Rhythm in historical cognition with his eldest son, and wrote on situating melody and rhythm and on the lyrics of Tyagaraja. When Professor TVK was at Pollachi, he noticed in Coimbatore Collectorate records that lands belonging to Karivardaraja Perumal temple was under unauthorized occupation. He ensured contribution from occupants to the temple for a smooth conduct of daily rituals and festivals. Lakshmi Kuppuswamy Trust. Professor TVK organized Sri Ramanavami festivals at Tuticorin between 50 and 70, first at the Sankaralingam Pillai compound and later at Teppakulam Bhajane Madam. Organized a 40-day music festival at IIT
when Jalakanteshwara temple was consecrated, ran a music circle at Tanjavur between 1970 and 83, and finally founded the Music Trust, that is the Lakshmi Kuppuswamy Trust, in 1995. The prime objectives were promote activities for the preservation, enrichment and propagation of culture in all its forms, coaching deserving students in music, assisting researchers in the cultural sphere by providing data and study materials. He devoted a significant amount of time for musicology also. Among the activities of the trust conducted centenary functions of Vidwan V.V. Satagopan, Dr. T.K. Murthy, T. Kesavalu, and now that of Madurai Krishnaiyangar also on the 22nd of August 2025. The trust co-sponsored the Goa edition of Kumavan Literary Festival on May 14th and 15th at Goa in 2022. And we include the concerts and some of the photographs. We include several pictures of the concerts held at Chennai during 2005 and 2024. He had another dimension to his personality as a theatre artist. TVK acted in many dramas during his school and undergraduate days. His talent came to light when Dr. A. Shankaran, professor of Sanskrit, formed the Sanskrit drama troupe at Presidency College during 1947-49. TVK played the lead role in Tapasavatsaraja and Kundamala. And at National College, Trichy, C.S. Kamalapati and T.V. Kuppuswamy formed a formidable duo and set the stage on fire as Antony and Shylock. TVK was offered a chance to act in film, and when he spurned that, it went to Gopalakrishnan alias Gopi. Professor TVK was a musician in his own right. He had his training under Melanattam Swami Bhagavatar, V.V. Shatagopan, and B. Krishnamurti. He made his debut as a vocalist in 1950 at Tuticorin Sri Ram Navami Festival. He had accompanied V.V. Shatagopan to Malaysia, Singapore, and Ceylon. Professor Kuppuswamy presided over the Indian Music Congress at the Jaipur session in 1991-92. His enthusiasm and erudition made his children take to either vocal or instrumental music. Mrs. Lakshmi Kuppuswamy was an accomplished Veena artist and a renowned teacher. TVK has given more than 600 public concerts in India and abroad. Leading companies have willingly provided violin or mridangam support to him. He was a graded artist of AAR also.
It's truly an honor and privilege to share a few thoughts about Appa on his centennial birthday. The first quality of his that comes to mind is he was a man of principles, consistently high moral values, what drove every action of his. He was never afraid to stand for his beliefs, even at the cost of sometimes being unpopular for it. He was an unconditional giver, whether it was sharing knowledge about history or music or any other subject, or extending a helping hand to someone in financial distress. He was always an unconditional and happy giver. Another quality of his that stood out for me is he was a man driven by immense passion. Whether it was automobiles or drama or music, the level of creativity, enthusiasm and energy he brought to the table was simply amazing. His sublime sense of humor is something that I can never forget. The quips, witty, clever ones, and the timing of those quips were sublime. He was also a mind your own business kind of guy. I never recall him offering any unsolicited opinions, whether to family members or to others. Last but not the least, he was an excellent communicator. He puts a lot of thought into what he speaks and what he writes. The quality and the choice of words are just amazing. Dear Appa, these are some of the great qualities that I've admired in you and tried to imbibe in my life with varying levels of success. I hope and pray that you continue to bless us from wherever you are. Sharing my childhood memories of my father-in-law, whom I used to fondly call Atimir. I vividly remember the days when he would frequent Chennai from Tanjavur while we were living in the Alamelumangavaram house. He would come during the early hours of the morning carrying his favorite pillow and a small overnighter. Would eagerly await for his Cadbury chocolate treat when he would come for lunch. Even today, when I see the Cadbury chocolate on the shelf, I remember him. Probably that's the reason I turned out to be a chocoholic. Amma used to send filter coffee for him when he was in Chennai, where he would live very close to our house in the Madividu. And during the month of Margari, he used to be very concerned. I stepped out of the house without covering my ears and head. He will wrap up a talapa with his towel to protect my head and my ears. When I go down, I will quickly remove the towel and run home. At a first glance, he might portray an image to be a very tough and reserved individual. But I knew even at that very early young age,
he was a human being with a lot of care and a kind-hearted person. My memory goes back to 1974, June 23rd, when I got married to Chitra, daughter of Professor Dr. T.V. Kupaswamy. I was in Bombay at that time, and in the month of December, her father came to Bombay to see if his daughter was happy. So he was there for about a week, and those days I had to go to the office during the daytime, and he would go to the garden nearby and sit there and just keep singing to himself. One day it so happened that one of his old students came, recognized him in the garden and said, "I am indeed very happy to see you, sir. I used to enjoy your class so much, and how come you have come this far?" And he explained to that student about his purpose of his visit. After about 6 months then, I was transferred to Coimbatore. Coimbatore, transfer, looking for a house, paying advance was definitely a difficult proposition for me with a shoestring budget. I asked my father-in-law rather, who was more a father to me than my father-in-law, for some assistance, and he immediately sent me the necessary amount, and I could tide over the situation. That was the kind of relationship that I had with my father-in-law, who was more my father. The most creative, enthusiastic, and warm person that I have ever met in my life was Dr. T.V. Kupaswamy. Professor Kupaswamy was very much associated not only with the academia but also with the music world. He had given more than 400 concerts in Carnatic music, and as a musicologist he had written several books on music. He has guided so many students for PhD, both for music as well as for history. Towards the end of his life, when he was in Delhi, I happened to go and sit near him, and he caught hold of my hands and told me that the best thing in his life was to find me and give his daughter's hand to me so that I could take care of her well. And all these years, I think I have stood by his trust in me, and I will do it as long as I'm alive. காலையிலே நல்ல வேளையிலே நான் காப்பி குடிப்பதொரு காலோட்டா மனமயில முட்டே ஒரு தேசம் முட்டே அர ரங்க பங்க காலோட்டா இப்படிலாம் எங்க தாத்தா பாடுவார். இது அவரோட இருக்கும்போது லைஃப் ரொம்ப லைட்டா ஹியூமரஸா ஃபீல் ஆகும். இதெல்லாம் தான் ரொம்ப ப்ராமினன்ட் மெமரிஸ், மேட் சச் அ பிக் இம்பேக்ட் இன் அவர் சைல்ட்ஹுட். ஸோ ஹியூமர்னு பேசும்போது ஒரு தடவை எங்களை எஸ்.வி. சேகர் ட்ராமா கூட்டின்னு போனார் சென்னையில். ட்ராமா முடிஞ்சப்புறம் எஸ்.வி. சேகரோட மீட் பண்ணினோம். அப்போது தாத்தா டைப்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர்லாம் ஹி ஸ்டார்டட் எக்ஸ்பிளைனிங். ஸோ சிச்சுவேஷனல் காமெடி, டயலாக் டெலிவரி, டைமிங். அப்போதான் எனக்கு தோணிட்டு இந்த மாதிரி டான்ட் ஆன் மீ தட் தாத்தா எவ்வளோ பெரிய ஆள், ட்ராமாட்டிஸ்ட், அவருக்கு இவ்வளோ இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் பற்றி இவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கு. And to make a conversation like that with S.V. Shekhar and then him being impressed, that was something, right? So that has made a huge impact on our lives. Also, just take it lightly. What all he has undergone in his life and the kind of humor that he spread around and cheer that he spread around, I think it's a huge lesson for all of us. Tata had a beautiful baritone voice. Evening time, I still remember Tambura Vichinde, when he sings, it used to fill the entire house with his voice. And
He was very open-minded and appreciative of all forms of music. Our Hindustani music, Carnatic music, ellame kepar. He also sometimes harmonium vechindu ghazal padinana aduvum kepar. About Tata, you're awed by the richness of the experiences in his life. He used to play tennis with Ramanathan Krishnan. He used to be with the top professional musicians of the time, be with them, learn from them, be around them all the time. He used to play the Raja part in movies, the lead character in plays around that time, in plays ranging from the mythological to Shakespeare to classics and all around. So, and he walked away from film offers at that time because his parents did not allow him, his mother did not allow him to get into the movies. So, he's just amazed at the richness of experiences of his life. And mind you, all of these were just hobbies, not at the cost of his academics. He was also an extremely generous human being by all accounts. I do understand that there will always be numerous guests for lunch, and my party would be surprised just half an hour before they come that there are 10 people coming for lunch. And that will always be the case at all meals. And there is one particular instance of him just gifting away his car to set up the taxi business of once a driver of his, and then he turned it into a roaring taxi business in Tuticorin. And there are numerous such accounts of his generosity in there. Hello everyone. I have such fond memories of my Tata. He was my most favorite person while growing up. I used to spend a lot of time with my Tata during my childhood, and he was a master storyteller, especially mythological stories. And he used to engage all the kids at home, my brother, my cousins. So like we were very fond of we used to ask him to tell us stories, and sometimes he also used to do magic tricks, and looking back now I know that those tricks, but back then it was very thrilling. And my brother and we used to travel a lot with my grandparents from Delhi to Chennai, and most of the times during summer holidays. And those were some of my most fondest memories. So when I think of Tata, I can probably trace a few of my passions, and definitely some of my core principles that I never thought of, but upon reflection can be traced to numerous interactions with him, especially during my childhood. First and foremost is a love for music. I think we all can agree that Kupsami Tata had a true passion and an ear for music, especially Carnatic music. And I credit him for really cultivating my appreciation for music at a young age, both through teaching me, especially during our summer vacations, where I sit down with him on a near daily basis to learn new songs, perfect new songs. But he also made it a point to immerse me in his world of music, whether it's listening in to his classes where he taught other students, or taking me to concerts in Abu Dhabi or Delhi, for that matter. And now that I reflect back on it, I can clearly see those experiences have really built that foundation for both an ear for music in myself, as well as an appreciation for music and music of all types. I also credit Tata for being a perfectionist through and through, whether it's in his musical endeavors, where even the smallest imperfections were always opportunities to correct and worked on diligently, or even if it were
to be during the case where every strand of hair was perfectly combed. Tata was a perfectionist through and through. And I think some of those principles definitely reside in me as well. And so while it's been a long time since I've spent time with Tata, he has played a key part in my life, at least in building some of my core passions and principles, and really excited to have this event to honor him in a way that he would truly appreciate. Hi everyone. It's really incredible to think of Tata celebrating his 100th birthday this year. When I think of Tata, two specific images immediately come to mind. The first is him telling my brother and I bedtime stories in Delhi. And not just reading them from a book, but truly inventing them and telling them with voices for all the characters, making us laugh and sometimes even gasp. Those quiet moments tucked away with him felt so special and safe, reflecting back on them today. And then I also vividly recall him watching my brother and I play cricket in the backyard in the Morris Nagar house. He'd often just sit there in his armchair, observing patiently with a gentle smile on his face, and occasionally offering a quiet word of encouragement. It wasn't about the game, it was about him simply being there, being present, and enjoying our childhood joy. Even though he's been gone for nearly 2 decades now, these simple yet profound memories have left a lasting impression. He taught me the quiet comfort of presence, that sometimes just being there for someone, listening or watching, is the most meaningful thing that you can do. His ability to bring stories to life also reminds me of the power of imagination and connection. I often find myself reflecting on those moments when I'm connecting with others or hearing their stories. So, Tata's 100th birthday is a beautiful reminder that while people may leave us physically, their spirit, their lessons, and the love that they shared continue to shape who we are today. I share a biological relationship with my father that is natural. But the kind of experience that I had with Professor T.V. Kuppuswamy, my father, is very, very unique. In the sense that I have been his direct student. He has taught me at Pollachi College in pre-university class. I have accompanied him on several concerts as a sideman on Mridangam. We have played cricket together, student versus teacher. I have played badminton with him. He's a front player and I'm a back player. And we have been colleagues in a college in Pushpam College, Pundi for 6 months. He was professor and I was lecturer. Not all, but we did PhD together under the same supervisor. So this is indeed a very unique experience. We worked under Dr. T.V. Mahalingam. So it gives me great pleasure to succeed him as the president of Lakshmi Kuppuswamy Trust and continue his activities the way that he wanted. I hope we are doing our best. Thank you. I request Dinkar to please escort our chief guest to the dais. Thank you. I request Shadriji and T.K. Raman to please come and honor Murthy Mama and Krishnamurthy sir.
ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் மெமரி, மெமெண்டோ, நத்திங் எல்ஸ். எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் கேட்டது இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை தீட்சதர் கீர்த்தனை மாதிரி கம்ப்ரஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஜஸ்ட் டு ஷோ தட் ஹவு லைஃப் has been there for a person who wanted to live properly. இந்த நூற்றாண்டு விழாவில் 2 பேர் எங்கள் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப ஆப்தமானவா. முதல்ல என்னுடைய குருநாதர் டாக்டர் டி.கே. மூர்த்தி. இருபது வருஷம் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் டெல்லியில் இருந்ததுனால என் தகப்பனார் இயற்கை எழுதிய பொழுது அவருடைய நண்பர்கள் இங்கே சென்னையில் இருந்தார்கள். தே வாண்டட் டு ரிமெம்பர் ஹிம் அண்ட் பர்டிகுலர்லி ப்ரொஃபஸர் சடகோபன் ஆஃப் சாண்டில்யன் ட்ரஸ்ட். இன்றைக்கி எனக்கு என்ன பெரிய சந்தோஷம்னு கேட்டேன்னாக்கா, என் தந்தையாரை விட ஓராண்டு மூத்தவர் அவர் என் தந்தையாரை பற்றி நூற்றாண்டு விழாவில் பேசுகிறதுக்கு இங்கே வந்திருக்கார். அவருக்கு நன்னா தெரியும் எங்கள் அப்பாவை. இன்க்ளூடிங் தே ஹவ் ப்ராக்டிஸ் லேண்ட்லார்டிசம் அண்ட் டெனன்சி. என் தந்தையார் மகாதானபுரத்தில் மாமா வீட்டில் குடியிருந்திருக்கார். அவருக்கு நிறைய சொல்லியிருக்கார். இப்போ ஞாபகம் இருக்கார், திருப்பி ஞாபகம். பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பார்த்தால் கேரளா யூனிவர்சிட்டி பிஹெச்டின்னு போட்டிருக்கு. பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்காகவே நாகர்கோவில் இருக்கிற 2 காலேஜில் 2 வருஷம் வேலை பார்த்து நான் ஸ்டைப்பண்ட்ரி நான் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்காலராக இருந்து 100 நாள் கம்ப்ளீட் பண்ணி அப்போ அவாத்தில் குடியிருந்தார் மகாதானபுரத்தில். அதுக்கு மேலே அவர் தான் சொல்லணும் அவளுடைய ஞாபகத்தை, நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. சார் திருநெல்வேலி, அடுத்தடுத்த ஊர் எங்களுக்கு பாளையங்கோட்டை, தருவை. ஆனால் என் தந்தையாருடைய தொடர்பு அவருடைய திருமணத்திலேருந்து தான். அவருடைய மாமனார் தூத்துக்குடியில் பத்மநாபன் லீடிங் அட்வொகேட். தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய சங்கீத சமாச்சாரங்கள் நடத்துறதுல ஒரு 10 பேர் முக்கியமானவர்கள். அதில் பெரும் பங்கு திரு பத்மநாபன் அவர்களுக்கு உண்டு. அதனால் நெருங்கிய தொடர்பு. இதுக்கு மேலே நான் அதை பற்றி அதிகமாக பேச விரும்பலை. ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் இன்சிட்டூன்னு ஒன்று உண்டு. அதாவது எங்கேயாவது ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜி இதில் போய் அந்த குடிகளை பற்றி படிக்கணும்னா அங்கேயே தங்கியிருக்கணும். அப்போ தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். இட்ஸ் கால்ட் ஸ்டடி இன்சிட்டூ. இப்போ நான் இன்சைடர். ஐ ஹவ் ஸ்பெண்ட் 60 years வித் மை ஃபாதர். எனக்கு ஒவ்வொரு டேட்டுக்கும் உண்டான பின்னாடி சிக்னிஃபிகன்ஸ் தெரியும். திஸ் இஸ் நாட் தி அக்கேஷன் டு ஸ்பீக் ஆன் தட். அதனால் நான் அதை பற்றி பேச போகிறதில்ல. நான் இவா 2 பேருடைய ஆசிகள் எங்கள் குடும்பத்துக்கு எங்கள் தகப்பனாருடைய சார்பாக சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவ 2 பேரையும் எங்களை வாழ்த்தணும்னு நான் விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதல்ல திரு டிஎஸ்கே சார் பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மகானோட என்னை பக்கத்தில் உட்காத்தி பேச வச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த மிஸ்டர் இவருக்கு நம்ம ரொம்ப சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். முதல் தர
டாக்டர் குப்புசாமி ஐயர் அவரை பார்க்குற போது எனக்கு பெரிய வியப்பாக இருந்தது. டெல்லியில் யூனிவர்சிட்டி குவார்ட்டர்ஸில் இருக்கிற போது நான் வந்து ஐ திங்க் அப்போது ஜாயின்ட் செக்ரட்டரியாக ஞாபகம் இல்லை, அடிஷனல் செக்ரட்டரியாக இருந்தேன்னா தெரியல. அவர் வீட்டுக்கு என்னுடைய மறைந்த துணைவியாரோட போயிருந்தேன் நான். ஏன்னா என்னுடைய மனைவியோட ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸாக பழகினவர், தெரிஞ்சவர். அவர் 2 பேரும் தூத்துக்குடியில் சேர்ந்து இருந்திருக்கார். But I was bewildered by his majestic personality, the way in which he was communicating. I think one of his sons mentioned about communicator. That was the most impressive impression I had about how ஒரு carefree communication on all subjects. I was just, as I said, I was bewildered. ரொம்ப சகஜமாக ஒரு ரிசர்வேஷன் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக பேசிகிட்டு இருந்தார். தென் வி டாக்ட் அபவுட் மியூசிக். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் மியூசிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன் ஹூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மீ இன் மை மியூசிக் வாஸ் மதுரை மணி ஐயர். ஸோ அவரை பற்றி பேச்சு வந்தது. அண்ட் உடனே மதுரை மணி மாதிரி பாடி காட்ட முடியும் யார் சொன்னால் ரொம்ப அழகாக பாடினார். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் சரச சாமதானா பாடினார். ரொம்ப ஐ என்ஜாய்ட் த விசிட், ஐ என்ஜாய்ட் நோயிங் ஹிம். அதுக்கப்புறம் டெல்லி தமிழ்ச்சங்கத்தில் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் என்னை கூப்பிட்டுருந்தேன் அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு. தட் ஆல்சோ இஸ் அ வெரி விவிட் மெமரி of how a great human being could be. I also know one incident which I don't know whether I should mention or not. பட் ஒரு சென்ட்ரல் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு சென்ட்ரல் மினிஸ்டராக இருந்து வர காப்பாற்றினாராம் ஒரு ஸ்ட்ரைக் போது. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் த நேம், பட் ஐ திங்க் தேர் வாஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ போலீஸ் இன்கொயரி டு கேட்ச் ஹிம். ஐ திங்க் அவர் ரொம்ப சமயோஜிதமாக அவரை காப்பாற்றி no police action was taken against him. The most, as I said, apart from the communication part of it, is the cheerful demeanor that he displayed. And I must very vividly recall that I have been associated with the family. His own brother-in-law, Mr. Ramanathan, was working with me in the Department of Company Affairs, where I was the secretary. Our daughter கல்யாணத்தும் போது நான் அவரை பார்த்தேன். Spent a lot of time with him. What I enjoyed was not only his past experiences, but his lively repartees and how he could very easily move with youngsters. I think a great human being. I am glad that his children are commemorating his memory. And I think this is the 25th, 100th year, centenary year. And such human beings are rarely to be found. I know that we have many talents in this country, but then many of them, they don't get noticed for various reasons. But in the Mari, our starting from a humble background and then doing so well in the field of academics, in the field of music, in the field of drama and so on. ஒரு நல்ல மனிதர் வாழ்ந்தார், நமக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தார். We should be happy to have known him. எனக்கு இப்பொழுது 84 வயசு இருந்தாலும் எனக்கும் அவருக்கு நிறைய வயசு வித்தியாசம் இருந்தது. பட் நாங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் நிறைய தடவை. அட்லீஸ்ட் 2 or 3 times I remember I spent time with him. And I recall all those fond memories. My best wishes to the family members. You have all had a remarkable person in the family. And for the way in which the children and the grandchildren and the daughter-in-law was mentioning. A happy family, and he seems to have really left a lasting impression in the minds of all the members of the family. I'm glad that I had known him and spent some time with him. My tributes to such a legend, and I do hope that many more
people from the family will also rise up to the occasion and do well in life. Music வந்து ஒரு பெரிய gift, and I always say, R.K. Narayan used to say that I have traveled more than 50 countries, but in spite of all that, there is nothing to compensate South Indian food and South Indian coffee. In a dateless diary he mentions this. But I used to say there is one more thing we should be really proud of is the South Indian music. It is not because that I am a South Indian, because I have been exposed to music all over the world. In fact, I used to collect music from every country that I visited. I visited about 50 countries. And with all that, I can say, Carnatic music ஒரு ஈடு வராது. அது ஒரு தனி சுகம், தனி இன்பம் கொடுக்கிறது. I am proud that that legacy is being maintained by the family. My best wishes to all of you. Thank you. ரெண்டு கிருஷ்ணமூர்த்தியை கூப்பிட்டுருக்காங்க. அவரும் டி.கே. மூர்த்தி, நானும் டி.எஸ். அவர் காஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி தான். அவர் தானு கிருஷ்ணமெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் டி.கே. மூர்த்தி சுருக்கி வச்சிருக்கார். அவரும் தானு கிருஷ்ணமூர்த்தி தான். அவரோட பயோகிராஃபியை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சார், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் கைண்ட் வேர்ட்ஸ் ஃபார் அஸ். ஸோ இட் இஸ் த ப்ரௌடஸ்ட் மூமெண்ட் இன் மை லைஃப் that one of my father's friend is here and my guru now. I request him to remember him. Sir Rajaraman, very patient. குப்சாமியார் அவர் கச்சேரிக்கு நிறைய வாசித்தவர். முதல் கச்சேரி எங்கே வாசிச்சேன்னா தூத்துக்குடியில் வாசித்தேன். எனக்கு வயசு 19 இருக்கும், 20 இருக்கும். அது சொல்ல முடியாது. அதுக்குள்ளே தான் அந்த 19-20க்குள்ளே தான் இருக்கும். தூத்துக்குடியில் ஒரு ஸ்டோர் மாதிரி ஒரு இடம் உண்டு. அங்கே சிறியார மனமி உற்சவம், குப்புசாமியார் பாட்டு, நெல்ல மணிப்புடல், நான் மிருதங்கம், கிருஷ்ணயங்கார் கேந்திரா. அன்றைக்கி தாங்க கிருஷ்ணயங்காரையும் பார்க்குறேன், அவரை கிஞ்சலாவும் கேட்குறேன். அதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. குப்புசாமிகிட்ட கேட்டேன், அவர் ரொம்ப இதுவாக இருக்கலாம், எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு. குப்புசாமி எல்லாம் நீ வாசிப்பா, நீ வாசி அப்படின்னு விட்டேன். சரி வாசிக்கிறேன். தஞ்சாவூரில் இருந்தார் கொஞ்ச நாள், ஒரு வருஷம் இருந்திருக்கார். டெய்லி சாயந்தரம் துரைப்பாகதர் வீட்டுக்கு வருவார். எங்கள் குரு அங்கே தான் உட்காந்துருப்பார். இவெல்லாம் எல்லோரும் சேர்ந்து பேசுவான். தஞ்சாவூர் வைத்தியநாதியார், மகாலிங்கம் பிள்ளை, ராமதாஸ் ராவ் எல்லோரும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க குப்புசாமியார் எங்கே உட்காந்துருப்பார். அவங்க வேலையில் இருந்தார். ஏதோ காலேஜில் லெக்சரர் சேர்க்கிறேன். அப்படி தானே ரொம்ப நல்லா பாடுவார். நான் எங்களுக்கு வீட்டில் அவர் குடியிருந்தேன். எனக்கு கேக் ஃபார்மர் பக்கத்தில் மகாதானபுரம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அங்கே எங்கள் வீடு இருக்குது. எனக்கு பேலஸில் கொடுத்த வீடு அது. திருவனந்தபுரம் பேலஸில் கொடுத்த வீடு அது. அங்கே அந்த 6ஆம் பழு மலைன்னு சொல்லுவாள். அதாவது ஆஞ்சநேயர் சஞ்சீவ் பறவை தூக்கில் பறவர் கொஞ்சம் விழுந்து அங்கே விழுந்து மெடிசன் காற்று வருவாங்க. ராத்திரி ஆச்சுன்னா அங்கே குப்புசாமி பேர் வந்து கேட்டேன், நான் அங்கே தங்கலாம் பண்ண பேச தங்குவோ. பாட்டிக்கு 5 ரூபா கொடுத்து நான் வச்சு பாட்டி தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் வீடை. குப்புசாமியார் இங்கே தான் போய் இருந்தார். நான் டெய்லி சாயந்தரம் அவரை பார்ப்பேன் தஞ்சாவூரில். ஜோசப்பாவதர் வீட்டுக்கு போவேன். நான் அவர் மணி
அவர் முப்பதுன்னா மிருதங்க வாசிப்பேன். கிருஷ்ணய்யங்காரோட சிஷ்யர் அவர், மதுரை கிருஷ்ணய்யங்காரோட சிஷ்யர். எங்கிட்ட அளவு ஒடிந்த பிரிய உடையவர், அன்பு உடையவர். அந்த வீட்டுக்கு என்ன பணம் கொடுக்கணும், வாடகை என்ன கொடுக்கணும்னு சொன்னார். வாடகை என்ன வேண்டாம், நீங்கள் உட்காருங்க அப்படின்னு, பேசாமல் இருக்கணும். 3 கட்டு வீடு, 3 பேர் அந்த வீட்டில் தனியாக இருக்கலாம். அப்பேற்பட்ட வீடு, பெரிய வீடு அது. அது எனக்கு பேலஸில் கொடுத்த வீடு, மகாதானபுரம் பேர். கேக்குமாரி, கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் 1 மைல். ராத்திரி மெடிசன் காசு வரும், உடம்புக்கு நல்லா இருக்கும். அதுக்காகத்தான் குப்புசாமி இங்கே வந்து தங்குவார். வருஷம் ஒரு 3 மாதம் அங்கே தங்குவார். ஒரு வேலையில் இருந்துட்டு பிரமாதம் பாடுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெருசாது காரியம். குப்புசாமி ரொம்ப நல்லா பாடுவார். ராகம் பாடுறதோ, சுரம் பாடுறதோ, கீர்த்தனங்கள் பாடுறதோ ரொம்ப நல்லா பாடுவார். எங்கிட்ட அளவு கூட பெரிய முடியாது. நான் பேசி அவரை விட 2 வயசு பெரியவன் நான். எனக்கு 102 வயசு ஆச்சு, அவருக்கு 100 வயசு தான். ஆனால் 2 வயசுக்கு பெரியவன்னா என்ன, அவர் தான் பெரியவர். ரொம்ப நல்ல மனம் முடியவர். ஒரு நல்லா பாடினாலோ வாசித்தாலோ அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. அவர்கிட்ட பல உறுத பிடித்தோடு அவளோட பேசிகிட்டு இருப்பேன். அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அவரோட பிள்ளை மனைக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றி, வணக்கம், நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நமஸ்காரம். நான் 102 வயசில் ஞாபகம் இருக்குது. ஆனால் கான்டெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் நம்ம, அதாவது விளக்கணும். தஞ்சாவூரும் கரெக்டு, கொஞ்சம் எர்லியர். மகாதானபுரம் போகிறதுக்கு ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் இருக்குது, அதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதாவது ஒரு காலேஜ் டீச்சர் படிச்சுட்டே பிஹெச்டி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு கரஸ்பாண்டண்ட் பதில் எழுதி, நான் கல்லூரி பேரை சொல்ல விரும்பலை, ஏன்னா எனக்கு பெரிய ஒரு அனுபவம் சொல்லணுன்னாக்கா, பட்டியலிட்டு காமிச்சேன் எத்தனை கல்லூரியில் வேலை பார்த்துருக்காரு அப்படின்னு. அவ்வளவு காலேஜுக்கும் நான் விசிட் பண்ணி அவருடைய சர்வீஸ் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி அவ்வளோத்தையும் பிரேக்ஸ் எல்லாம் கண்டோன் பண்ணி, இன்ஃபேக்ட் நான் பென்ஷன் கோடில் பார்க்காத ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பென்ஷனும் வாங்கினோம். அது வேறு சமாச்சாரம், ப்ரைவேட் காலேஜ்லேருந்து. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்டு மகாதானபுரத்துக்கு போனது. அப்போ தான் மாமா அதில் குடியிருந்தார். அவர் கேரளா யூனிவர்சிட்டியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டான் பிஹெச்டி. 100 நாள் அட்டெண்டன்ஸ் போடணும். இவர் வேறு எங்கேயும் வேலை பார்த்துன்னு அங்கே போக முடியாது. அதனால் நெய்யூர் காலேஜு, அந்த 2-3 காலேஜ் எல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா, அதில் இருந்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமை போயிட்டு திங்கக்கிழமை போயிட்டு மகாதானபுரத்துக்கு திருப்பி வந்துடுவார். அதுதான் கான்டெக்ஸ்ட். அப்போ தான் மாமாவத்தில் இருந்திருக்கேன். ஆனால் எங்கள் அப்பா சொன்னது என்னென்னா, மாமா சொன்ன மாதிரி 51லேருந்து அவரை தெரியும் எங்கள் அப்பாவுக்கு. கிருஷ்ணங்கார் கான்டெக்ஸ்ட்டும் கரெக்டு. இதே இதில் தான் விநாயகராம் சாருக்கு அரங்கேற்ற கச்சேரி அந்த தூத்துக்குடி காம்பவுண்டு தான், சங்கரலிங்கம் பிள்ளை காம்பவுண்டு, ஃபுல் பெஞ்ச். எங்கள் அப்பா பாட்டு, சேதுராமையா வயலின், கிருஷ்ணங்கார் கெஞ்சிரா, அவர் தம்பி ராமசாமி மிருதங்கம், ஹரிஹர சர்மா மோர்சிங், விநாயகராம் சார் கட்டம், ஃபஸ்ட்டு கச்சேரி 1955. ஸோ அந்த சங்கரலிங்கம் ஸ்டோர்னு சொன்னார் இல்லையா, சங்கரலிங்கம் பிள்ளை காம்பவுண்ட் அப்புறம் பஜனை மடத்துக்கு போச்சு.
ஸோ எங்கே போனாலும் அவர் மியூசிக் ஆக்டிவிட்டியை ப்ரமோட் பண்ணாருங்கிறது தான் அதை எங்களையும் பண்ண வச்சுருக்கார். அதுக்காக அது பெரும் பாக்கியமாக நான் கருதுகிறேன். இவ 2 பேரும் வந்து எங்களை வாழ்த்தினதுக்கு அதுக்கு ஒன்றும் இது பெரும் பாக்கியம். இதுக்கு வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் எல்லாரும் வந்திருக்கள் பெருந்திரளா, ரொம்ப நன்றி. இன்னும் சிறிது நேரத்தில் நாதஸ்வர கச்சேரி தொடங்கும்.